Reported speech. When do we use reported speech? Sometimes someone says a sentence, for example, John, I know the way. Later maybe we want to tell someone else what the first person said. The difference between direct and indirect speech: in the first one we talk to a person directly, but in the second one, reported speech, we will focus on what someone else said than our exact words. It depends on whether the speaker is reporting a statement, a question, or a command. When we want to report someone else's speech, we use the reporting verb like say or tell. If this verb is in the present, then it will be easy. We just put the pronoun plus say or says, depends on the pronoun itself. Sentence as it is plus the sentence as it is in direct speech. Example, I write a sentence. He says that he writes a sentence. Here we have I, it becomes he, because we don't know who speaks. Write becomes writes with he and the simple present. Then that, we can choose to use that or not. There is no problem whether we use it or not. Here we don't need to change the tense, we change only the pronoun, depends on who you reported his speech. When the time had passed between the moment of speaking and the time we report, we make changes to the original verbs in indirect speech. We use the reporting verb in the past. Say, the verb to say, becomes said in the past. Here to tell, told. Let's see the example. Now I will try to tackle the most important verbs from present simple to the past simple. Is changes to was. Tom, she is happy. Is the verb to be in the present. Tom said that she was happy. Was. Notice that said is reporting verb in the past. Was to be in the past. Do, does becomes did. Tom, I do my homework. Tom told me that he did his homework. Told me. The verb to tell in the past. Thus we make change. Do in simple present, did in simple past. Tom, notice that here is a male, Tom. Then we put he. I becomes he. Pay attention to this. My homework. Since we have he, it becomes his. It becomes his. If we have here female, then we put here she instead of he, and we put here her instead of his. Have, has becomes had. Tom, I have a laptop. Have in simple present. Tom told me that he had a laptop. Have in simple past. Here is a table of most common changes in tenses. Direct speech to indirect speech. Present simple becomes past simple. Present continuous becomes past continuous. Present perfect becomes past perfect. Past simple becomes past perfect, or it steals past simple. Past perfect steals the same past perfect. Okay, let's here elaborate more. Present. Notice that it becomes past. Let's go now to modal verbs. Direct speech and indirect speech can in the present becomes could.
Will becomes would. May becomes might. Must, as you like. It is must or had to. Have to, from the present to the past, had to. Shall becomes should. Should in the past says the same should. Time words. Direct speech. Direct speech. Now becomes then or at that time. It depends on the time you report the speech. Today becomes yesterday or that day. If you remember the day exactly, use it. Like this example, Tuesday. Yesterday becomes the day before yesterday, the day before, or for example here the 5th of December, the 5th of December, if you remember the time exactly. Last night becomes the night before or Thursday. For example here, as I said before, if you remember the day exactly, mention it. Last week becomes the week before or previous day. I'm so sorry here, previous week. There is a mistake, I'm so sorry. Tomorrow becomes today, next day, or the following day. Okay, this is all about statement, reporting a statement. In next video, I'm going to explain more about question, order, and request. Thanks for watching. Reported speech. الكلام المنقول. Reported speech هو داك الكلام اللي كنهزوه من واحد الشخص وكنوصلوه لواحد الشخص واحد آخر. يا إما تيكون statement صريح أو لا تيكون سؤال question أو لا command أمر. تقدر يكون حتى request، تقدر يكون حتى suggestion، يكون اقتراح أو لا طلب على حساب داك الشخص شنو اللي قال. هنايا اللي تيتحكم لنا في الشونجمون اللي تيوقع هو reporting verb. هنا واحد ليكزامبل هو say or tell، وكاينين بزاف ديال هاد reporting verb كتارين. الا كان هاد reporting verb في البريزنت ديك الساعه كتكون سهله. شنو تندير؟ يلا تنجيب pronoun وكنزيدو say ولا says على حسب شكون اللي كنوصل هضرتو، واش مذكر ولا مؤنث، وزائد sentence كما هي في direct speech. غادي نشوفو example. I write a sentence. هنايا write راها simple present. He says. هنايا رحنا مستعملين reporting verb to say in the present. نيشان كنديرو هنايا simple present. شنو اللي كيتغير لي؟ قلنا the pronoun هنا I ولا he، حيت هنايا ما نذكرش عندنا شكون اللي قال، واش مذكر ولا مؤنث. نقدروا نديرو حتى هنا شي دايزه لان ما عندناش، هما ما ذكرولناش شكون اللي قال. I write a sentence. He says that he writes a sentence. بالنسبه لذات اللي بغيتي كتستعملها تستعملها، ما بغيتيش ما كاين حتى شي مشكل، ما كتغير حتى شي حاجه. هنايا تيكون كما قلنا تيكون شونجمون غير ديال pronoun. اما simple present راه تيبقى هو simple present. علاش؟ لان عندي says هنايا في simple present. هنايا فاش تيدوز الوقت مثلا انا هذاك السيد او هذيك السيده عاود لي في هذا النهار، وانا حتى لغد لي عاد جيت نعاود الهضره ديالو. وفاش تيكون عندي reporting verb في simple past بحال هنايا say ولات said، tell ولات told. هنايا غادي نعطيكم الافعال اللي تيكونوا مداولين بزاف، اللي تنستعملوهم بزاف من simple present to simple past. is changes to was، كتولي لنا was، هذا verb to be. Tom she is happy، هي
is to be in the present. هنايا reporting verb راه في الباست. هادشي علاش غادي نغيرو، ما غاديش يبقى simple present و simple present، غادي يولي لنا was in simple past. شوفوا example واحد اخر. do does كتولي لنا did. I do my homework. Tom told me that he did his homework. هنايا راه عندي told the verb to tell in the past. told me هنايا ممكن نستعملو حتى told us الا كان مثلا قال لينا حنايا بزاف ديال الناس، ماشي غير ليا بوحدي، يعني told me ولا told us. ها هو verb to do in simple present كيولي did in simple past. هنايا عندي عارفين شكون كيهضر، ماشي بحال ليكزومبل اللي كنا دوزنا قبيله قلنا ما عرفناش شكون كيهضر، ولكن هنا راه عارفين توم راه مذكر. دونك داكشي علاش هنايا غادي ندير هي. مفروض عليا انني اي غتولي هي. هنايا ردوا البال لهادي ماي ما كتبقاش ماي، كتولي هيز. علاش؟ لان عندي هنايا بعدا عندي هنا هي. لو كانت عندي هنايا مثلا شي وحده اللي تتهضر مؤنث، هنايا غادي ندير شي وهنا غادي ندير هير. غادي نمشيو دابا لهاف. has becomes had. Tom, I have a laptop. What verb to have in simple present? Tom told me that he had a laptop. هنايا كتولي in simple past. خلينا نشوفو دابا واحد الطابلو ديال changes in tense. direct speech to indirect speech. present simple كيولي past simple. present continuous كيولي past continuous. present perfect كيولي past perfect. هنايا ديما اون فوا كيكون عندنا present راه تيولي past. past simple اللي بغينا نخليوه past simple تنخليوه، بغينا نخليوه past perfect كنردوه past perfect. past perfect كيبقى هو past perfect. دابا غادي نمشيو للمودلز. from direct speech to indirect speech. كان في simple present كتولي could في الباس. will كتولي حتى هي would. may كتولي might. هنايا must اللي بغينا، يا اما تنخليوها must يا اما had to. have to كتولي لنا had to الباس. shall كتولي لنا should الباس. should راها تتبقى نفسها should. time words هنا عندي direct speech indirect speech. now كتولي دين ولا at that time، يعني على حسب فوقاش انا عاودت الهضره، واش عاودت هذيك الساعه ولا حتى داز نهار ولا now. الا كنت عاودتها مثلا يلاه شويه يلاه داز واحد شويه كنستعمل دين، ولكن الا تعطل بزاف الوقت عاد جيت انا كنعاود يعني at that time. غادي نشوفوا عاوتاني today باش تفهموا اكثر. مثلا انا عاود لي في هذا النهار انا جيت حتى لغد لي عاد كنعاود، يعني داك النهار كيولي البارح yesterday، وكل ما تعطل دوزت يومين عاد جيت انا نعاود، دونك كيولي that day. وإلا عقلت على النهار مثلا بحال هنايا Tuesday، إلا عقلت على النهار مثلا بالضبط الثلاث ولا الاربع ولا كنذكر هذاك النهار، قال لي نهار الاربع ولا قال لي نهار الثلاث. yesterday كتولي the day before yesterday، كتولي والبارح. كل ما تعطلنا كتولي the day before. ولا the 5th of December إلا كنت عقلت على time exactly. غادي نشوفوا دابا last night كتولي the night before، وإلا عقلنا على النهار بالضبط راه حنا كنستعملو النهار بالضبط. last week كتولي the week before، يعني السيمانه اللي فات مثلا. وكل ما تعطلنا عاوتاني في الاسابيع اللي فاتت مثلا previous week. tomorrow مثلا قال لي انا غادي نمشي غدا، وانا غدا ملي جيت تنعاود، دونك غادي يولي داك النهار غادي نقول today. هاد النهار قال لي غادي يمشي هاد النهار. next day كل ما تعطلت عاوتاني كتولي the next day the following day. هادشي اللي كاين على statement reporting statement. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم على الكويشن، على السؤال ولا الاوردر ولا ريكويست. اوردر ولا كوماند، كنقولوا اوردر كوماند ولا ريكويست يعني الامر او لا طلب.